besties, hey, welcome back to my YouTube channel. My name is Maureen Jelimo, aka The Honest, and welcome back. If you're a new subscriber, thank you so much for subscribing to my YouTube channel. And if you have not yet subscribed to my YouTube channel, kindly consider doing it. I have a run. I'm running. I want to get to hit at 1,000 subscribers before my birthday, which is the 18th of October. Please give me a sub so that I can get a reason to celebrate this year's birthday, please. And if you're a returning subscriber, thank you so much for choosing me. Thank you so much for choosing to be with me during this journey. It's been like 3 weeks now and I'm at 150 subscribers. Yay! Thank you so much. So today I'm catching you live. You can see the location is outside. I don't know if you can hear the noise, but there is very minimal noise here. But I want to oh my god, guys, I've spotted someone and I don't want him to see me. What can I do? What can I do, guys? This is the reason I don't want to come to campus. Oh god. Thanks. Wameenda. Anyway. Anyway, welcome to my YouTube channel. So today I'm catching you live from my campus. It's a very cool environment. I don't know if I can take you guys around it. If you could see, I'm currently at our restaurant. I'm gonna show you the interior of the restaurant. I swear this is not an ordinary school restaurant. If you don't have ganji, kama hauna pesa, you can't actually dine here. Okay, you can dine for the first day when we receive help, the first week. And after those weeks, hiyo ingine itakuwa umeenda kwa mama mboga. Anyway, today I want to tell you guys a story. I am telling story time. Guys, they spotted me even after I thought they were gone, so I had to end the video and go say hi and talk something. And okay, it's not that I didn't want them to find out it was me. No, I was recording. I didn't want to post this video. Anywho, it's nice meeting my friends. It's been like 1 year before I saw them. Yeah. So yeah, today I wanted to tell you guys a story. Story time. Story come. You guys should be clapping. Story come. Story come. So this is a real life story, okay? This is a real life story. And why do I want to say it? Because we're in an heart hadi wa leo. By the way, nikikumbukanga what happened to me, I think I didn't deserve it. Okay, fine. I did a mistake, but I didn't deserve the punishment. You get me? Like, it was so severe. Umaifanya kitu kwa life, alafu ile punishment unapewa hata itoshani. Unaona ka itoshani. Alafu, like, they are not listening enough to what you're saying. Because they already prejudged you. Yeah, that's the word. Prejudged you. And they already see you with this character, whatever. So I'm going to take you back to my final year in high school in 2018. Yeah, I'm that old. Nilimaliza shule 2018. So when I was in this school, it was a mixed school. I know some of you will not relate because you think I was in a girls' school. Yes, you're right. I was in a girls' school, and then I cleared Form 4 there. I didn't get the desired grade, so I went back. I was taken to repeat my Form 4 in another new school, new environment, very rough. So mimi nikaingia with that enthusiasm. Ooh la la, ntararua mdomo. Enthusiasm. What English literature? Mary V. Enthusiasm. Yeah. Nikaingia na hiyo anxiety. Enthusiasm. That's the right word, like this Duke said. I want to do good. I want to correct the mistakes that I did in my previous KCSE so that huku nipate grades mzuri. So
yani drama tu ikaanza day one. Unaona day one unaingia shule hivi, imagine you're here concentrating, new set books. I remember in 2017 we were doing completely different set books, and then my family bought me these new set books and I was to go. Unajua vile ni kutransfer set books, yani ulikuwa unafanya River and the Source ukafika huko sijuu. I was still maintaining River and the Source. Ilikuwa kigogo. Ilikuwa mstaikimea. Ulikuwa unafanya mstaikimea kufika huku na introduce wa kigogo. Nilikuwa nafanya sijui gani, nikakuja introduce wa the Pearl. It was hell. It was hell. For real, it was hell. So I was new. I wanted to study. So madrama tu zikaanza day one. Kufika tu hivi kwa gate, si kwa gate, nikapewa admission. Kupewa admission, me I was big. I've always been a big girl. If you've ever studied with me, I'm either the biggest in class or among the biggest body size in class, but my age is very small. At younger than the youngest in that class. But my body is always big. I didn't have a problem with that until I came to this school. So this school ni mixed. My body was never my problem. In those other schools, unajua kulikuwa na girls, and girls, kuna girls wa bigi kuliko ejao na kuna wale wadogo. So I knew kuna girls wa bigi. Kukuja huku, yes, kuna wale wa bigi, but wamezoewa wakiwa wa bigi. But it's a problem me being big. Number one, nikapewa skirts huko they were not fitting me or something, you know. So nikavumilia. Nikavaa nilipewa skirts zilikuwa zinanitosha. Skirts moja ningepewa baadaye cause kuna yenye ilikuwa inanifit. I don't know. My sister-in-law knows this story very well, but I don't know what happened in the middle. Na nikabaiwa jacket. So mimi kuingia class, people are like, "Hey, uni nani? Ew." Because wamezoea newcomers wakikuja, they are pretty. They are expecting pretty newcomers, very light skin. But they simu isikudanganye, mimi ni dark skin vibaya sana. Ini Oppo. Ebu mnichagie pesa ninunue simu mzuri. Imagine natumia Oppo. But thank you. Imeniserve for so long. I still love it. Hata mkinibaya bado sitarusha hii. Anywho, tulikuwa wapi? Yeah. So they expect very pretty newcomers, very pretty, you know, good nice bodies. Kumbuka mimi nilikuwa home like niliingia Feb. Yeah, niliingia Feb. Nimekuwa home tangu nimalize KCSE 2017. So I knew sirudi nini nikakula, so I was big. And everybody didn't want to talk to me day one. Hakuna mtu alikuwa anataka kuniongelesha apart from my classmates wachache tu. A certain boy offered to sit with me. Nikaenda nikasit na yeye. It was on a Sunday. Tomorrow is Monday. I don't have clothes. I don't have a locker. So Monday very early in the morning, mwenye nilikuwa nimekaa na yeye akakujia kiti. Mimi I'm very disoriented. Mimi nikasema hii ni life. Nikaenda nikatafuta niliibanga. Sijui kwenye nilitoa hiyo, but it wasn't mine. Sikupewa na shule. Nikaenda nikakaa. So nilikuwa nabebana na kigogo all the time. So remember, sikuwa nimeongelesha watu, nilikuwa nimeongelesha very few people. I think 2 girls, and then these people used to talk in mother tongue. Usually ilikuwa unaongea mother tongue. It was not in the school rules, but you know, wale tu maraudis. So these people thought because my name is Morinto, sikuwa najua Kikuyu. I went to the dome at night, and they're like, "Hey, Leona, can you come akaya kide? They go kaya form for North. You do nana. Hawajui that nasikia. Imagine these people gossip me almost the whole term, like first term yote. Kulikuwa tu na wenye wako anaamini naelewa Kikuyu. Second term ikafika. No, first term nika dive in. Hiyo story ya day one. Ile siku niliingia, nikapewa admission. Kumbe kuna kama mwingine aliingia. So vile aliingia, yeye akaingia na akaenda sijui wapi. Mimi kuingia class, so akapewa admission yenye sijui aliconfuse ama mimi ndio niliconfuse admission. So vile alirudi akasema yeye ni admission yangu na mimi ni admission yake. You get me? But he was a nice guy. He was a nice guy. Very nice. He wasn't rude like the owners of the school. So tuka click.
because we were newcomers number one, tukaclick, alafu he was fluent. I could feel. I'm very attracted to speech, by the way. I don't know what you guys get attracted to. I don't. Okay, I go for looks too, but it's an added advantage when you speak to me. You speak to very fluently. You get me? So this guy was very fluent. No, I'm not going to talk about that guy. No. So the first week, mi nimeenda kukaa huko nyuma yake, akakaa huko kwa mlango. Tukaenda first week ikaenda, second week ikaenda, third week ikaingia. The week mwalimu, our class teacher came. So people had already started noticing this newcomer girl might be bright. You know, you can tell if the person is bright with how she speaks and how she carries herself. So nilitoka shule nye, movement is by running. Na kama ukimbii ukuwe na kitabu. You get me? So mimi nilikuwa na, you know, set books were new, nini, sorry for the distractions. I was carrying Kigogo. I was finding it very hard to understand Kigogo. So I was carrying Kigogo everywhere, even in entertainment, naenda na Kigogo. So Form 3 started calling me ule msichana wa Kigogo. Hey, but they had not talked to me. But the ones who had talked to me, my teachers had already started noticing that I was a little bit bright, you know. And there is that kanini. Of course, if you're bright, you know. When you mlikuanga number 1 kwa shule yenu, you already know. So, fourth week, mwalimu class teacher akakuja akasema, mimi na huyo kijana mwenye tulijoin hiyo class late, kuna mwenye anafaa kwenda form 4 west. Ilikuwa west na north ama ni north na east. Ilikuwa west. FCG hiyo class ingine, twende hiyo class ingine. Hey, class inakataa. Tumekuwa favorite wa class ikakataa. Mnataka nani aende? Sitasema majina. Do you want this guy to go or do you want Morinto to go? The class doesn't want us to go. Pia sisi hatutaki kwenda cause tusha create bond kwa hii class. Hadi teacher aka give up, tukakuwa wa hii class kabisa. Kuingia second term, tukaingia second term. I was performing good. Tukaingia second term. Kufika second term nini. Second term was smooth until ikafika hapo katikati. If you're ever gone to a mixed school, you know that there is coupling. People couple. Yeah, you know where this story is headed. People couple. Kuna tu wenye wanajulikana this and this is dating, huyu na huyu wanadate, huyu na huyu wanadate. This story sijaisema kwa sababu hata my family has never gotten to know what happened between me clearly. Wanajua tu what the school said, and what the school said is very different with what was happening. I was the main character. So can I tell my story for once? Thank you. So kwani nani alikuwa amenikataza? Forgive my aggressiveness. But guys, do you like my eyeshadow? I know you do. I know. Anyway, tulikuwa happy. Second time ikaenda. So kuna coupling. Sasa, because we were so close to this guy, by the way, he was very bright. He was very bright in mathematics, and very bright in Kiswahili, and very bright in chemistry. Some parts of chemistry. Yeah, some parts of chemistry, because I remember he used to teach me. Sikumbuki hiyo topic ya chemistry, oh god. Sikumbuki hiyo topic ya chemistry, but he used to teach me chemistry. He was entirely my mathematics mentor, entirely. Anything to kuhusu hesabu, nilikuwa namkimbilia. Na Kiswahili, we were assisting each other because I was good in languages too. So he used to teach me that. I used to teach him biology and English. He used to know English. So mimi sikuwa na kazi ngumu. So tulikuwa tunasaidiana biology. Nilikuwa namsaidia biology, alikuwa anasaidia entirely maths. Tuseme hizo subjects. Kwa hizo zingine tulikuwa mutual. So we were very close, and he was a repeater just like me. So he had goals. He knew what he wanted. But when he was very talkative, I was also talkative, but he was more talkative than me and more trendy than me. He used to play very good basketball. He was a professional basketballer. Ukunje. Sasa shule, it gave an advantage to the school, you know. So all basketball girls were all over him, you know. But when he came back to class, he came back to me. Because I was bright, and because tulikuwa na some unfinished business na yeye, tulikuwa tunasaidiana. And he knew what he wanted. He wanted to pass. Oh, he was bright in agriculture too, though I didn't do agriculture. I used to see his papers. So we got so close, and everybody in school had this narrative that this guy is dating this girl. Wallahi billahi lalai.
before even it came to that, the school already, not even the school, wale maprepere wa class wa form 3 na form 2, you know, when you wanataka this guy in real life, now they are talking bad about me, ndo sasa they get this guy or something. I think, you remember how I was not perfect. They were more perfect according to what they thought. They were perfect than me. So walikuwa nasikia uchungu, why am I with this coveted prize of theirs? But we were not together. Get this clear. We were not together, because that's a misconception. And then ikafika katikati, these rumors were too much. Yani ni too much. Umaye kila wakitwadi, you want it to be real, but it's not real. You want it now to be real, and you shall give up. You already given up of convincing people that it's not what they think. Now you want it to happen. Mimi nikasema sitakuwa ninaekelewa hizi shida zote, na by the way sifanyi. Na sikuna couple si shule, there is nothing wamefanyiwa, ni kuthreateniwa tu. Oh, form 4 what? Stop coupling. Form 3 stop coupling. Stop. Nikasema there is nothing you're going to do. I'm going to couple. So we agreed with this guy to make their dreams come true. We didn't know how to date. The first 1 week, it was difficult, because the kind of person umezoea, unamhype, he's a friend, unafanya like things together, you study together, nini. Most of the time unampata ameka karibu na wewe, unaona? Na mimi maybe nimeenda nikaka karibu na yeye. We made things official. The first 1 week was difficult. Hatukutangazia mtu, we just started behaving like couples, started hanging out more, and I don't want to say the B words, and the girls who were in lower than us, sasa kizungumti kaendelea nini. So once upon a time, oh sorry, let me take this call. Sorry guys about that. Nilikuwa wapi? Simnikumbushe nilikuwa wapi? Guys, nilikuwa wapi? Oh yeah, tukakuwa sasa hatuku announce sisi couples, tulianza tu kubehave kama couples. Naona frequent hugs, tunatembea pamoja, tukakaa pamoja nini. So once upon a time kukakuwa na search, all of a sudden kukakuwa na search. Mimi sitakudanganya, this guy was more of a gangster. Alikuwa mgangster mwenye ni bright, mwenye ni footballer, mwenye ni favorite wa kila mtu. Umaipata package kaa hiyo. So discipline wise, siwezi mtetea na niseme he was discipline wise, he was straight or anything. I knew his flaws, and as a supportive girlfriend, I didn't check out kusema girlfriend, because that wasn't nothing. We're just like pretending. I was there. Me singe condemn. Yes, I used to tell him what to do and what not to do, but most of the time ani tu angeji, unaona tu criminal tu ni criminal, angejipata tu kwa side zingine. So once upon a time there was a search. This guy, mimi sijui alipatikana aje na simu. Hakupatikana na simu, by the way alikuwa na simu, and almost everybody knew in class. I always say his name. Alikuwa na simu, but sikusema, nobody was saying. Tukakuja tukapigwa search, haikupatikana. I don't know how he hid it. Aya, sasa nikachukuliwa. Sijui nani alisemanga mimi nilienda nimemfichia simu sijui wapi. Nikachukuliwa, nikapelekwa, nikaenda nikapigwa search hivi, hakuna kitu wanapata. And then kutoka hapo sasa ndo wakanikosea heshima. Nilifeel so nimekosewa heshima, like mbona unasema nilifichia msee simu? Mimi sijaficha simu, I can't do that. So hapo ndio aggression kabisa iliniingia, ikanifanya nika believe nobody was believing in me anymore. You get me? Nikarusha mikono kwa hewa, nikasema it's me and it's me. The teachers who I had so faith in were already starting kunishuku. Nikasema, if I'm not pleasing anyone, bas, if what I'm doing is not making you fine, wacha ikae. Haya. Second time ikielekea kuisha, tukapigwa search nyingine. Lei yake ikapatikana, lei yangu, leta, lei ni leta.
Hizo ni sheng za kitambo. I'm so sorry if I'm backwards. Letter yenye nilikuwa nimemwandikia ikapatikana kwa loka yake. Zilikuwa 2. Mi sijui kunienaje. Me, I just know there was a letter. He was telling me like hivi vitu zimeenda sana. Oh Lord, I don't remember that letter what to, but hata mimi sikumbuki kenye nilimwandikia, but I was just telling him whatever happens. It's okay, tuko pamoja or anything. Lei yangu ikapatikana kwa loka yake, ikapelekwa kwa principal. Now there sema fire. I have never been suspended in my whole life. I have never been so indisciplined. Even in my former school, I was a good girl, and as much as I was talkative and all that, nilikuwa na make sure kwamba makosa zenye nafanya hazinifikishi home, because home ni kumoto. My brother and is still fire. Siwezi risk. So vile niona hii imeshafika kwa Prince, my mathematics teacher who used to believe in me so much ameshaanza ku lose hope. My class teacher who was my shoulder to lean on asha lose hope na mimi. Nobody was, yani kila mtu alikuwa anaona mimi nimeanza mchezo. Nimeanza mchezo. Though class wise nilikuwa top 5. I remember hiyo exam nilikuwa number 4. Number 1 was, start to mention names, but nilikuwa number 4, but I was not satisfied. Nilikuwa natakanga kuwa number 1, because of where I was. Nilikuwa number 4. So ikaenda kwa principal. I wasn't suspended, guys. He was suspended, but I wasn't suspended. Yeah, he was suspended, I wasn't suspended, but my brother was called to school. Bado na feel kani hiyo siku vile tu niliona brother na wakuniambia eti wanaita brother wangu. Mimi tu nakaa tu class hivi nasema hii kesi ilisha dedi. Mimi nachungulia huko reception, this is my brother. My brother is a teacher, guys. Okay, biochem, unajua vile wanakuanga wakali. Na ujue sijaitwa for any disciplinary issue. Ananiwarningi all the time nikienda home. This is a person who teaches me when I go for holidays. I can say I died for 3 minutes, alafu nikafufuka. Break ikaenda. During the break nikaitwa kwa ofisi, nikasema kuisha mimi, like I am dead, nimeisha. But I was still clinging on the hope that my brother would understand me a little bit, because sijai muonyesha any nini, sijai disrespectful. No, sijai muonyesha. I thought he was going to understand me, but let me tell you, if your parent is a teacher, of course they'll believe teachers, and teachers are always right, by the way. Wasapotiane, hata utasema kenye ulikuwa unataka kusema. I'm not saying that it was wrong, but I wish somebody listened to me more. By that time hata hakuna kitu nilikuwa na explain, because this was my letter, definitely in their eyes. I'm trying to be in their eyes. This was my letter, this was my handwriting. Nimeka hadi signature. My signature is very beautiful, by the way. Nimeka my beautiful signature, and love hivi uko chini, a very long one, A4. So nilikuwa nishajitai, there was nothing I was going to explain. Tuka kesi, sikupigwa, by the way. Nikafanywa kesi, nikaambiwa I should focus on my studies, but my brother was very mad. I remember he even called my sister, and my sister just told me, you know what, you're there to work hard, okay? Hizi maneno zingine zi. So by that time everybody kulikuanga na hii notion, hata kwa hiyo shule bado kuna kuanga na hiyo notion eti a girl mwenye ametoka girl school akakuja kurepeat kwa miss school lazima ataharibika kichwa, lazima she will go crazy with these boys, lazima. That's not the case. Stop generalizing. So everybody was like, so you alitoka girl school, si ni mara ya kwanza anaona wanaume, she's going to definitely, we expected that. There's nothing that ever happened like that. Mimi, I didn't go crazy. If I was to go crazy, I was to go crazy the first week, where ningekaa kwa class hivi alafu mtu ana shout kutoka kwa dirisha, no. Kumbe mimi nashikilia ni mwalimu, nimezoea mwalimu akishout kwa dirisha hivyo, naangalia hivi kando napata ni classmate. Ningeshtuka hiyo 1 week. But these boys didn't, hawako nini. Long story, acha niache over explain, but inaniumanga. Aya, second term ikaisha. Second term ikienda kuisha, second term ikaisha bila drama.
hiyo drama moja tu. Remember nisha create rap mbaya home. Nikaenda home, I was so uncomfortable. Nilifanya bidii hiyo exam ya mwisho, nilikuwa number 3. Yeah, nikakuwa number 3 second term. Ndio niende niwa please. But they were happy that I was doing good despite whatever. Nikarudi third term. Third term. Yeah, third term. Remember, my guy came back. Mimi sasa I feel like, what should I do? Should I end this relationship? Niende relationship ama niendelee naye. The guy was like, whatever you want to do. He was very gentle, by the way. Whatever you want to do. Ukitaka kuiend ni sawa. Tunaweza cheza chini. But ukitaka kuiend ni fiti. Mimi nikasema wacha tucheze chini. See, it's only one term. Tumalizane. It's okay. Let's kick it. But sasa we didn't do anything. So katikati third term ikiendelea kuisha, tukakalia mock. Kumbuka hiyo third term ndio tunafanya KCSE. Tukakalia mocks hapo katikati, ndio wao wengine after hiyo mocks wao wengine waende shule, sisi tubaki waende home, sisi tubaki kufanya KCSE. Aya. Sisi tukafanya hiyo mocks. So I was determined because my brother was still very furious. I was determined to make him feel okay, like I was getting better as we go to KCSE despite hizi cases zenye nimempea. I worked hard. I worked hard in that mock. Nikakuwa number 1. Hivi. Number 1. So kukuwa number 1, nikarelease. I was happy by the way. It was the first time tangu primary school. No, yeah, it was the first time tangu primary school mimi kukuwa number 1. I swear. Na si eti primary school ya class 8 ama class 7. It was in class 6. Na hata si kuwa number 1, nilikuwa number 2. I remember certain girl, her name was Sheila. That was my first time being in top 5. I was number 2 in class 6. So adi fast forward adi year form 4 nikakuwa number 1. So basically it was my first time being number 1 in my entire life, academic life. I'll not lie to you. I was a bright student, but I was never number 1. I was always number 2, 3, 4, 12, 13, 14, huko 21. Kienda sana 64, nimeikuwa number 64. Nimeikuwa number 125. Yeah, mbona niwadanganye. Anyway, nikakuwa number 1. Alafu tukareleasewa tuende home na hawa, tuende to collect vitu za KCSE na turudi. So it's 1 week to KCSE. So tukaenda home na tukarudi Monday. Tukaenda home na tukarudi Sunday. So it's supposed to be Sunday, then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ni rehearsal. Alafu the next week Monday tuanze KCSE. Mnani get? Yeah. So tukarudi Monday, tukarudi Monday. Kurudi Sunday, unajua ile freedom. Ni sisi form 4 peke yetu kwani iko nene. Tutawale. So by that time almost kila mtu alikuwa sha couple. Kulikuwa tuna couple, yani cause mtaishi aje shule, yani kila mtu sha couple. Huyu ni wa huyu. So it was fun to see everybody reuniting with their own. Alafu tulikuwa tunajua there was no much supervision because teachers were not allowed during the KCSE period. Yeah. So we came back on Sunday. We reunited with my guy nini. Monday usiku during preps. Mimi tu nikasikia rumor ati boys are planning to come to girls dorms usiku. Nikasikia tu rumor. Nika-confirm kwa deski, my deski. Hi deski, Irene. So nika-confirm, akaniambia hata yeye anasikia hivyo. But hawajui ni lini. Monday went usiku. Nobody came to our dorm. Tuesday, the tragic hateful day. Tuesday usiku boys came. Sisi tukaenda kulala kama kawaida. And I remember on that day tulikuwa juu hivi. Tulikuwa na kakona ketu special. My friends, if you are here, hi. My friends tulikuanga huko, tulikuwa tunapenda kuimba nyimbo poa. We were singing. Mimi ndio nilikuwa author. Mimi nilikuwa nawafunza nyimbo kama I remember my sister alikuwa amenifunza kabla nirudi shule. Hii wimbo ilikuwa inaenda You and I, we don't wanna be like them. We can make it till the end.
nothing can come between you and I. Nilikuwa nafunza hao my girls squad, that one, you know. So I was teaching them. Alafu by that time there was another Peshi, yeah, Peshi, hi Peshi. Peshi pia alikuwa ananipaka mafuta kwa nywele. Kustukia, boom, wasi wameingia dom. What the? Haikuwa imeingia, wakaingia moja, kila mtu anaingia akilocate kwenye anataka kuenda, you know. Mimi nikaona the guy is not here, I'm safe. Hajakuja, but kitu ilikuwa inaniambia deep down kama wase wote wamekuja, even hata mtoto wa Prince alikuwa kwa hiyo shule na alikuwa amekuja kwa dom. Sitakosa kusema hii point because it was very unfair at the end. Wakakuja wote, hata yeye nikamuona, nikasema si watu huku wako safe. But kitu ikaniambia mtoto wa Prince walikuwa wabeshte, mtoto wa Prince alikuwa amekingia kwa dom, alafu ule jamaa yako mangawa yote bazuu, kila mtu anamtegemea kwa maforms mbaya za shule, akose kuingia aje. I knew eventually angekuja. So watu wamekuja, wamejialign, wanagoteana nini wakitafuta place watakaa. That's who I see him, not on the door. Alikuwa ashaingia, but he's rolling on other girls' beds. Like this. He was very social. I didn't have a problem. I knew hakuna place tunapelekana. You know, I just wanted that prestige. Una date, unaona. Kumbuka nilikuwa bed ya juu, mimi nikashuka kwa bed yangu. And for your matter of fact, ni mimi nilikuwa na mattress kubwa kwa hiyo dom peke yangu. Kwa sababu wengine wote walikuwa wameanza form 4, walikuwa wameanza form 1 nayo titiri. Mimi nimeingia newbie na niko na high density. La. So kikakuja, hata nikiite ki, he's still my friend by the way, though we don't talk that much. Akakuja, akagotea watu, akarola kaenda kwa mabeza wengine, alafu akuja akaland kwangu. Hey. I thought they were going. We started cracking jokes. He was like a comedian, by the way. Alikuwa a comedian. Alikuwa a comedian. So anything anasema it was funny. The dom ina burst into laughter. Yako kakona kitu kana burst into laughter. There was another girl, but he was friends with my girl squad. Naweza sema girl squad ya high school. So everybody knew him. Actually, hata hakukujanga kwa bed yangu kwanza. Aliendanga kwa bed ya juu. Bed yetu ilikuwa triple. Akaenda bed ya juu, there was a girl there, best yake. So aka crack jokes, alafu akashuka kwangu baadaye. No, hata sikuwa kwa bed yangu, nilikuwa kwa bed ya katikati. Bed yangu ilikuwa chini. So akashuka akaingia kwa bed ya chini. Kumbuka mimi nilikuwa katikati. So sikulala na yeye, akakuja kwa bed ya chini. I can now remember, yeah. So akaendelea kucrack jokes kwa kitanda ya chini. So tumecrack jokes. Ikafika kitu kaa 12. Tukaanza tukuona madrama, ni kama video. Tukaona mawochi wameanza kurotate dom hivi na torches. Mawochi wetu mmoja alikuwa wa Kilemba, alikuwa Mokorino. Ni religion ama ni denomination, wanafunga kitambaa kwa kichwa. Wakorino, alikuwa Mkorino. So wakakuja, walikuwa wawili, wakazunguka dom hivi na light na torch, wanamulika wakizima. Ewo. Nina sitakangi kufikiria dom nika bado na sweat. Kai. Aya. Kumbe walikuwa wanazingira, walikuwa shaita walimu. So kulikuwa na do A na do B. Aya. So kumbe kuna teachers wameenda do A na kuna teachers wameenda do B. Ndio wabanging pamoja, ndio watu wasiget place place ya escape. Kidogo bam, milango zina fly open. What are you talking about, bro? Like, mimi nikakuwa speechless. There's nothing I did. Mimi nakumbuka tu I just went mute. Lights zikasimuliwa, boom. Sasa wenye walijua hii ni hellfire, wakaruka kwa dirisha. I think 2 boys
waliruka kwa dirisha. Piu, mmoja wao alikuwa kijana wa Prince. Piu piu, wakaruka wakaenda. Mimi naambia huyu kijana mwenye amekaa kwa kitanda yangu, "Suruke. Please go. Have you ever felt someone just disappear? Please. Please just go. Like please go. Okay? Toroka. Enda." Sijui kama this guy was big enough. Alikuwa too big kufit on the window because he was built. Ama haikumkujia kwa akili afuate wenzake or anything. All I remember was aliingia kwa unaona hii kitanda alikuwa amelala ilikuwa yangu ya kona. Hii ingine next ya chini haikuwa na mattress, akaingia hapo. Unajifichaje kwa kitanda haina mattress? Ni mawaya tu na tunakuona. But sasa mimi sikuwa nimejua aliingia hapo. Mimi vile nilimwambia toroka, ingia, nikasikia purugu tu kang. Mimi nikadhani ameenda kuangukia huko. Meroni. Mimi nikadhani ametoroka ameangukia huko kwa dirisha ameenda. So in my heart I was a little bit in peace. You know that he's gone. Hata wakipatikana huko atasema ni mimi nilimleta or anything. Hey. Wapi? Tukaambiwa tu line up hivi. Madam, tupige magoti huko kwa kona. Wakaambiwa boys wote wenye mko hapa ndani kujeni hapa. First round wakaitwa. Wanapigwa. Mimi sikuona shadi. Ya pili kuitwa. Naona mtu anavurutwa kwa kitanda. It's him. Viboko yenyewe kijana alikula. Oh God. It's still so sad up to date. It's sad. It makes me sad up to date. Alafu all of a sudden, mapolisi. Polisi, sijui alikuwa wawili ama alikuwa mmoja. Polisi, but kulikuwa na mmoja alikuwa anaogopwa sana kwa hiyo shule. Sijui alikuwa anatumika kwa hiyo shule saa zile strikes zimetokea. Alikuwa anaitwa Kemboy ama Kinoi. Very vigorous. Nakwambia alitandika hao watoto. Alitandika boys. Sisi hatukuwa tumeshikwa. Alitandikwa. Sisi bado tuko huko tunaangalia drama. Boys walitandikwa. Unaona vita ya hell. Imagine maskari na nyaunyo wakitandika watu wenye hata mashati zao hakuna. Walichapwa. I don't ever want. So my guys, between where we were and now, someone came, greeted me, tararara, we went, took some lunch or whatever, breakfast or lunch, I don't know. And then I traveled back home. From my school, home is a distance. So yeah, I'm now home. I just arrived. Yeah. So tulikuwa wapi? Wale maboys walitandikwa. Hey. Sijaiona vita kama hiyo mimi. For my entire life, sijaiona. First of all, it was my first time seeing a policeman in action. Kupiga watoto wawe kupiga. He, alafu wakapelekwa, hawakupelekwa. Tukaambiwa sasa, mulikuwa mnakujia nini kwa dome ya wasichana? Roho yangu inafanya cause hapa hata sina no return. Hapa tu ni mimi naenda kuchapwa kama wengine. Hey, baboi wakanyamaza. Maboi, unaona hakuna kubetrayana, wanasema tu tulijileta. Maboi zip, wote tu wana zip, wanaendelea kuchapwa hawaongei, waacha mademo waanze kuulizwa. Hawa walikuwa wanafanya nini hapa? Tukanyamaza mara ya kwanza. Nimesema walikuwa wanafanya nini hapa? Wakaslapiwa wenye walikuwa hapo mbele. Walikuwa wanafanya nini hapa? Mikono juu. Uliza wenye wako na girlfriends, walikuja hapa nini? I still remember their names. I still remember their yappy names. But no, hakuna chuki, hakuna anything. But manze atakaa nikubete. Sasa kama kitu kayo unaanza utai keep nini? Secret gani una keep basi? He.
tukaambiwa, maboys wakaendewa, kama ulikuwa umekujia msichana hapa mbele na umtaje ni nani. Maboys wakakuja kwetu. Wasichana wakasema, nani alikuwa amevizitiwa hapa? Mimi nikanyamaza. Juu sasa mimi sikuambia, yes ulikuwa umenivisit, lakini hukusema ni mimi. Number 1, umekuja kuchekesha the whole dome. Number 2, hukukuja kwa kitanda yangu direct. Ulikuja hii ya juu, ukakuja tena ukakuja ya chini, na ukaenda ukapata mesi huko ya chini na ukakaa hapo bado. Like, clearly it wasn't me. You were rolling on everyone's phone, on everyone's kitandas. Like you were like rolling on everyone's bed, and then you want me to take your burden